Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachari Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva Jai Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Go Premanandi! Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This initiation ceremony, Harinam Diksha, is about the formal enrollment in the Harinam Academy. Това Харинам посвещение, Харинам Дикша е официалният акт на приемане в Академията на Святото име. As explained in Chaitanya Charitamrita by Lord Chaitanya himself, Както е обяснено в Чайтания Чаритамрита от Бог Чайтanya лично, the holy name does not wait for anything for it to act. Святото име не чака и няма нужда от нищо, за да действа. That means the holy name does not wait for initiation. Това означава, че Святото име не чака за посвещение. As soon as the tongue touches the holy name, there is a response. Веднага след като Святото име докосне езика, има отговор. So then you may ask, why then initiation? И някой може да пита тогава, защо имаме посвещение. Initiation means you have enrolled in the Bhakti Academy and you can get full credit. И посвещението означава, че сте се записали в Бхакти Академията и може да получите пълния кредит. Just like at the university, you may not be formally enrolled in a particular class, but you go there and you listen, you get some benefit, no doubt. Както ако си в университета не си се записал за определен курс, въпреки това можеш да ходиш до лекции, да слушаш и със сигурност получаваш полза. But when you formally enroll, you get the full credit. Но когато си официално приет, тогава получаваш пълната полза. So everyone and anyone who's not an offender can get an immediate response from chanting a Hare Krishna mantra. Всеки, който не е оскърбител, може да получи полза от повтарянето на Харе Кришна мантра. But when you declare your formal commitment, Krishna takes you more seriously. Но когато заявите официално своето посвещаване на този процес, Кришна ви приема по-сериозно. How many ladies here would take a man seriously who says, "Oh, I love you so much, but I just can't commit." Колко дами тук биха приели на сериозно мъж, който им каже: аз много те обичам, но не искам да обещая нищо, не обещавам нищо, да се обвързвам. Any? Oh, you are so beautiful, but I just can't promise anything. Ти си толкова красива, но аз не мога да ти обещая нищо. Yeah, any respectable lady cannot take this seriously. Нито една уважаваща себе си дама не може да приеме това сериозно. I remember during my university years, Помня си в моите студентски години, one lady asked one of my friends. She wanted to marry him, so she said, "What about marriage?" едно момиче попита един приятел, искаше да се омъжи за него, го пита: какво мислиш за сватба? I always remember his answer. Аз винаги си помням неговия отговор. I'm too young to die. Той казва: аз съм прекалено млад, за да умирам. Obviously, the lady was not satisfied with that answer.
Очевидно, че тази дама не беше удовлетворена от този отговор. But probably she continued to hold on with hope. Но предполагам, че тя продължи да има надежда. So we want committed relationships, Ние искаме a relationship of commitment. Отношения, които са сериозни, които има посвещаване на тях. So why should Krishna have less? А защо Кришна трябва да получи нещо по-нише от това? The initiation ceremony is your public demonstration of commitment. Церемонията по посвещението е вашето публично декларация на това, че вие приемате сериозно. And therefore Krishna, who is not different from his holy name, takes you more seriously. И затова Кришна, който не се различава от своето свято име, ви приема по-сериозно. Just like when someone marries, having a big ceremony to announce to the world that we are in a committed relationship with vows and promises. Точно както когато някой се жени, това е декларация пред целия свят. Сега ние сме в сериозни отношения, които са скрепени с обети и с обещания. So in a civilized society, commitments are considered to be of utmost importance. В цивилизованите общества обвързването, обещанието се считат за изключително важни. In an uncivilized society, like we are having today, no one cares about vows and promises. В нецивилизовано общество, което имаме в момента, никой не се грижи за обети и за обещания. And therefore we have social chaos. И затова имаме социален хаос. Even in so-called primitive societies, the need for commitment is recognized. Дори в така наречените примитивни общества е призната нуждата от обвързване. I have traveled on every continent of this world for 50 years. Аз съм пътувал навсякъде по всички континенти 50 години. So I've seen many different cultures, many different societies. Виждал съм много различни култури, много различни общества. I've seen exotic places from South America to Africa to Bulgaria. Виждал съм много екзотични места. От Южна Америка, през Африка, та до България. So in West Africa, there's one society, a village of tribe. В Западна Африка има едно племе. And as soon as the village elders find out that some young persons are having romantic attraction, Веднага след като възрастните хора в племето открият, че двама млади имат романтични отношения. yes, it happens when you are young, yes. Да, случва се, когато човек е млад, нали? How many of you had youthful romance? Колко, Raise your hand. колко от вас са имали такава младежки романси? Вдигнете си ръцете. A few honest persons. Няколко честни хора. So what would the village do? Какво селото прави в такъв The случай? whole village, hundreds of persons would gather in the center of the village. Цялото село, стотици хора се събират в центъра на селото And then they would sit the couple in the middle of them all. и поставят тази млада двойка по средата, в центъра. Hundreds of persons, Стотици хора with the couple right in the center. и тази млада двойка точно по средата. And then what would they do? И какво What would правят? the villagers do? Какво правят тия селяни? They would just laugh and laugh and laugh and laugh. Те просто почват да се смеят, и да се смеят, и да се смеят. They wouldn't say a word, Не казват дори една дума, just laugh. просто се смеят. This would go on for an hour. И това продължава. And then after 1 hour of laughing, everyone would disperse. They'd go home. Това продължава 1 час и след това 1 час смях, всички просто се разотиват по домовете си. So what do you think was the point? Добре, какво мислите, че е пулката и смисъла на това събитие? Chandrika, you know? What? I think I know. I think that they are laughing because the young couple think that they will be happy forever, and the people laugh on this. Not quite. You can translate. Аз мисля, че те се смеят, защото тази млада двойка си мислят, те си въобразяват, че ще бъдат щастливи завинаги, а това не е истина. И Махарадж каза, това не е точно така.
They're laughing because this is their indirect way of saying that it's so nice that you're in love, but for village stability and long-term existence, we need something more solid than just temporary romantic feelings. Това, което те всъщност казват, много е хубаво, че вие сте влюбени, но за да може нашето село да има стабилно съществуване, ние имаме нужда от нещо много по-устойчиво от временни романтични чувства на влюбеност. It's nice that you're feeling romance, but we need relationships that are built on something more substantial. Много хубаво, че имате те романтични увлечения, но ние имаме нужда от отношения, които са изградени на нещо много по-стабилно от тези емоции. So they're laughing because they're showing, all right, you're having a human experience, but still, we need something better. Така че те се смеят, казвайки, добре, вие имате просто това човешко преживяване, но ние имаме нужда от нещо по-добро. We need relationships based on commitment. Ние имаме нужда от отношения, които са основани на Not just the coming посвещаване, and going of romantic feelings. а не просто идването, появяването, изчезването на романтични чувства. So the initiation ceremony is all about commitment. И тази церемония на посвещението е за посвещаване. The initiates will be making vows. Посвещаваните ще дадат своите обети. Known in Sanskrit as vrata. На санскрит врата. These vows give you protection. Тези обети ви дават протекция. The example I like to give is on a long fast day like Janmashtami or Gaur Purnima. Пример, който обично даваме на дълъг ден за пост, гладуване като Джанмаштами или Гор Пурнима. You're supposed to fast until midnight or evening time. Трябва да гладувате до обяд или до полунощ. Sometimes your stomach is rumbling, you're hungry, yes? Понякога стомаха се бунтува и вие сте гладни. And sometimes you see little children eating, И понякога виждате малките деца ядат, but you're not supposed to eat. но ти не можеш да ядеш. So what protects you? Кое ви пази в тази ситуация? Your stomach is making noises, Стомахът издава звуци, you're feeling a little weak, чувствате се малко слаби, but you remember, I'm following this vrat, this vow. но вие помните, аз следвам този обет, това обещание. So in that way the vow gives you strength and determination. По този начин обета, който сте поели, ви дава сила и решителност. And this is what the initiation vows do. Това е което правят обетите за посвещение. Sometimes persons are afraid of these vows. Понякога хората се страхуват от тези обети. Oh, mean all my life, know this, know that, know that, know that. О, имаш предвид цял живот не мога да правя и това, и това, и другото. I remember the first time I heard about these vows. Спомням си първи път, когато чух за тези обети. I was in my last month of student life. Аз бях последния ми месец на студентския ми живот. And so I happened to turn on the television for relief from my studies. И така се случи да си пусна телевизора, за да малко да се поразсея от моите учения, от ученето. And there we saw, my roommate and I saw devotees for the first time. И там моя съквартирант и аз видяхме предани отдани за първи път. These devotees were on nationwide television. Тези предани бяха на националната телевизия, по националната телевизия. So as I've explained before, because my roommate and I were elitist students at the most elitist institution, we could not watch television in the regular way. Както и друг път съм разказвал, понеже аз бях в елитно училище, най-елитния университет в целия свят, аз не гледах и моите колеги също. Ние не гледахме телевизия по обикновения начин. We would watch television with the volume turned all the way down and then speculate on what was happening. Ние гледахме телевизия с намален звук и спекулирахме какво всъщност се случва там. In this way we would show our superiority and our elitist status. По този начин ние показахме нашето превъзходство и нашия елитен статут. But when the devotees appeared on the television screen, we couldn't speculate. Who are these aliens? What planet are they from? Но когато видяхме преданите на телевизията, на екрана, ние не можехме да разберем кои са те извънземни
Какво правят? So I said, we have to turn up the volume. We can't figure out where these UFOs are coming from. Тогава аз казах, трябва да увеличим звука. Ние не можем да разберем къде са появили тези извънземни. So then I heard them explain the 4 rules they follow. И тогава ги чух да обясняват 4 принципа, които те следват. No this, no that, no that, no that. Не това, не това, не това и не това. I remember I turned to my roommate and said, these people are fools. Помня, че се обърнах към моя съквартирант и му казах, тези хора са глупаци. They have missed the goal of life. Те пропускат смисъла на живота. They talk about Ananda. I learned that word very quickly. Те говорят за Ананда. Аз научих тази дума много бързо. We'll invite them to one of our parties. We'll show them what Ananda is. Ние ще ги поканим на едно от нашите партита и там ще им покажем какво означава истинска Ананда. 8 months later, I was in the Brahmacharya ashram. 8 месеца по-късно аз вече бях в Брамачария ашрам. But what happened? Какво се случи? So this is a typical reaction when persons hear about such vows. Това е типичната реакция, когато хората чуят за тези обети. Because today, what is the standard? Защото какъв е стандарта днес? Promises are made to be broken. Обещанията са за да се нарушават. I promised last year, but that was last year. Аз верно, че обещах миналата година, но това си беше I за meant миналата it when година. I said it, Аз имах преди това, което го казах. but times have changed. Но всичко времето My се mind промени. has changed. Ума ми се промени. So people today would consider that completely acceptable. Хората днес си мислят, че това е напълно приемливо. Yes, so you made a promise, but that was last year, or that was when you were young. Да, ти си обещал нещо, но това беше миналата година или е било когато си бил млад. Look at a young man like Ishwar Chandra Prabhu. И погледнете младите мъже, като Ишвара Чандра Прабу. Oh, he made these promises when he was younger. Той обеща всичките неща, като беше по-млад. Oh, he decided to marry one lady and dedicate his life to her when he was younger. Той решил да се ожени за тази дама и да се посвети на нея, но това беше като беше млад. But there's a big world out there. Има голям свят, светът е много голям. You should always have your options. Винаги трябва да имаш опции. Don't restrict yourself. Не се ограничавай. Constantly be shopping. Постоянно трябва да проучваш пазара. That's the Kali Yuga standard, yes? Това е стандарта в Кали Юга, нали? Never be happy with what you have. Никога не бъди доволен от това, което имаш. There are always better opportunities. Винаги има по-добри възможности. You have to be open for that. Трябва да си отворен за тях. But people are miserable acting in this way. Но хората са много нещастни, като действат по този начин. Their intelligence is destroyed. Тяхната интелигентност се Their унищожава. health is destroyed. Здравето им се унищожава. Society is destroyed. Обществото се унищожава. But people think this kind of degraded behavior is freedom. Но хората си мислят, че този тип деградирано поведение е свобода. In this way, they just simply become slaves of their senses. По този начин те просто се превръщат в роби на техните сетива. I remember when I was 14, my father, who was very materialistic, he decided to give me some advice. Спомням си, че когато бях на 14 години, моя баща, който беше много материалистично настроен, реши да ми даде един съвет. You probably don't know what his shastra was. Предполагам, че не знаете шастрата, от която I цитираше. don't know if they had it in Bulgaria. Не знам дали има тази шастра в България. It came out every month. Излизаше всеки месец. It was called Playboy magazine. Се казваше списанието Playboy. They had it in Bulgaria? Translated into Bulgarian? Yes, with the pictures in the center. So, he was wanting to give me advice. Той искаше да ме посъветва. Son, you're 14 now. Синко, ти си на 14. You should know the very nice young girls in the neighborhood. Трябва да знаеш, че има много хубави млади момичета в нашия квартал. You should feel free to interact with them. Трябва да се чувстваш свободен да си общуваш с тях. It's all part of life. Това е част от живота. It's great fun. Голямо забавление. Don't hesitate. Не се колебай. But
But I was more under the influence of my mother, who was a very strict Christian. Но аз бях повече под въздействието на моята майка, която беше много стриктна християнка. So I said to my father, "That's sinful, isn't it?" Аз казах на баща ми, ама това е грешно, не е ли така? Son, you're too much under the influence of your mother. Това е греховно. Синко, ти си прекалено под влиянието на твоята майка. And then in the same conversation, И в същия разговор, he said, "Now about your 12-year-old sister. сега, за твоята 12-годишна сестра, If you ever see a boy walking home with her from school, you immediately tell me. I'll take action." ако видиш, че някакво момче е придружава на връщане от училище, веднага трябва да ми кажеш, аз ще взема мерки. So I was thinking, although I was just 14, this doesn't mathematically make sense. И въпреки че бях 14 години, аз си мислех, чакай малко, това математическа гледна точка няма никакъв смисъл. All the boys are free to go wild, but all the girls have to be very chaste. Всички момчета са свободни да се забавляват, обаче едновременно всички момичета трябва да са много целомъдрени. This is not going to work. Това няма да работи. So we live in a very degraded society that has no respect for promises and vows. Живеем в много деградирало общество, което няма уважение към обещания и обети. And people call this kind of lifestyle freedom. И хората наричат този начин на живот свобода. So therefore, these initiation vows can give you great strength in the storm known as Kali Yuga. Затова тези обети на посвещение могат да са източник на голяма сила в бурята, наречена Кали Юга. Because sometimes the winds blow Защото понякога вятър е много силен with the force of a storm. с силата на буря. In some parts of the world, like New Zealand, the ground starts to shake. В някои части на света, като Нова Зеландия, земята почва да трепери, да се тресе. Sometimes so much rainfall. Понякога толкова много дъжд. So in our life, there can be these moments of testing. В нашите животи може да има такива моменти на изпитание. But by remembering your vows, you get strength. Но помники вашите обети, вие получавате сила. So just by, as Srila Prabhupada said, just by following those 4 rules, you break all the pillars holding up the roof of sinful life in Kali Yuga. Прабхупад казва, просто следвайки тези 4 правила, вие разрушавате колоните, на които се крепи греховния живот в Кали Юга. But as I often explain at these ceremonies, the 4 rules don't make you a bhakta. Но както често обяснявам на тези церемонии, 4 правила не ви правят предани. So what do they do then? Тогава какво правят? They make you a human being. Те ви правят човешки същества. It's the holy name that makes you transcendental. Святото име ви прави трансцендентални. The Hare Krishna mantra. Харе Кришна мантра. The 4 rules simply bring you to the status of a civilized human being. 4 правила просто ви издигат до положението на цивилизовани човешки същества. But most people think, oh, I could never follow those 4 rules. It's so extreme. Повечето хора си мислят, аз никога не мога да следвам тези правила. Те са толкова радикални. Sometimes devotees, they have some traumas from their past. Понякога преданите имат травми от миналото. And they may go to some psychiatrist, psychologist. И те могат да отидат при някой психолог или психиатър. And sometimes they get bad advice. И понякога получават лош съвет. Your problems are all because of those rules you follow. Всичките ти проблеми проистичат от тези правила, които следваш. I'm a psychologist, a psychiatrist. I could never follow such rules. Аз съм психолог, аз никога не бих следвал такива правила. So there is not much understanding and appreciation in society today for vows for controlling the mind and senses. Няма много разбиране и оценяване в обществото днес за следване на тези обети. Our program is let the people chant Hare Krishna, let them taste prasad, and then gradually they'll be attracted to a civilized lifestyle. Нашата програма е нека да дадем възможност на хората да повтарят Харе Кришна, да приемат прасадам и така те постепенно ще бъдат привлечени към цивилизования начин на живот. How many of you here, as soon as you saw devotees, you immediately said, I'm going to follow the 4 rules? Колко от вас, първи момент, когато сте видяли преданите, първото нещо, което сте казали, аз започвам да следвам 4 регулиращи принципа.
Any? Sometimes one or two. Mostly you just become attracted to the chanting and the prasad. Понякога има един и двама, които се вдигат ръка, но по принцип ние сме привлечени към възпяването на Харе Кришна и прасадам. That's the program of the Panchatattva. Това е програмата на Панчататва. As I often explain, Krishna is very strict in Bhagavad Gita. Както често казвам, Кришна е много стриктен в Бхагавад Гита. He says, first you come to the Brahma Bhuta platform. Той казва, първо трябва да се издигнеш до платформата Брама Бута. You know the qualifications of the Brahma Bhuta platform? Знаете ли каква е квалификацията на платформата Брама Бута? Brahma Bhuta prasanatma na shochati na kankshati samatsarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. First, you fully understand that you're a spirit soul. Първо, вие напълно трябва да разберете, че сте духовна душа. And therefore you're always joyful. Prasanatma. И затова сте винаги щастливи. Прасанатма. No shochati, no kankshati. You're never hankering, yearning for something, and nor are you lamenting about missing something. Нито се стремите към нещо, нито пък се оплаквате и скърбите, че нещо сте изгубили, че нещо ви липсва. Samatsarveshu bhuteshu. You see all living entities as equal. Виждате всички живи същества като еднакви, като равни. On that platform, you can then take a step to bhakti. От тази платформа тогава може да направите крачката към бхакти. So how many of you were like that? Колко от вас са така, както... Fully understanding your spirit soul, always joyful on the Напълно, spiritual platform, not party joy, but spiritual joy. колко от вас са така напълно сте разбрали, че сте духовна душа. Винаги сте щастливи от духовно щастие, не такова щастие от някакъв купон материален. Oh, Biggie Tamrita, you were like that? So what happened? Какво се е случило? How is it that we're here trying to practice Krishna Bhakti? Че ние сме тук и се опитваме да практикуваме Кришна Бхакти. When Krishna himself says, first you have to come to the Brahma Bhuta platform. Be Sled- fully established in spiritual experience and understanding. След като самия Кришна казва, първо трябва да сте на нивото на Брама Бута, да сте напълно установени в духовно усещане и съзнание. Only then can you try to make a step to Bhakti. Само тогава може да направите стъпката към Бхакти. But no one here has done that. Но никой тук не е постигнал What това. happened? Какво се е случило тогава? Krishna comes as Lord Chaitanya and breaks all of Krishna's rules. Кришна идва като Бог Чайтания и разрушава всички правила на Кришна. Lord Chaitanya is Krishna himself, giving Krishna to everyone, even though the person is not qualified. Бог Чайтания е самия Кришна, който дава Кришна на всеки, дори на тези, които не са достойни. I often explain the example of sweet shops in India. Често давам примера с сладкарниците в Индия. How many of you have been to Vrindavan Колко от вас са били във Вриндаван? and Loi Bazaar? И Лой базар. Yes, where all the saris are, right? Където всички сари са там. Сарите. In the early days, when I first went to Vrindavan, 1977, Когато аз за първи път отидох в ранните дни, през 77 година във Вриндаван, Westerners were still very new to Vrindavan. все още западните хора бяха много нови за Вриндаван. So you go to Loi Bazaar to get some cloth, but there were the sweet shops. И отиваш често на Лой базар да си купиш някакви дрехи, но там бяха и магазините за сладкиши. And the sweet shop owners would always call you, come Prabhu, come, И come. собствениците на тези, продавачите на тези магазинчета за сладкиши винаги викаха, ела, Прабу, ела. They would hold out some sweet, come, please, take. И винаги държаха едно сладкишче и казаха, ела, Прабу, ето, заповядай, вземи. Of course, you're from the West, you don't understand what the system is. Понеже ние сме от Запад, ние не разбираме каква е You think, системата. oh, free sweets. И си мислим, о, безплатно, Prabhu, come, sit down. безплатен сладкиш. Прабу, ела, седни. Take one sweet, take another sweet. Вземи едно сладкишче безплатно, They още would едно. point, on the wall, see, Prabhupada, a picture. Виж, ето на стената имаме снимка на Прабхупад. Виж ли? They knew how to make good business. И това означава, че той има добър бизнес.
And then gradually the devotee understands, I'm supposed to buy something. И постепенно преданно разбира, о, аз всъщност сега се предполага да си купя нещо. You've already tasted 5 most extravagant sweets. Вече си опитал от 5 най-такива екстравагантни сладкиша. So you feel indebted. Well, let сега- me pay something. Това се чувства задължение. Нещо трябва да дам, трябва да плата нещо. And of course, that's what the sweet shop owner had in mind from the beginning. И разбира се това, което продавача е имал като цел от самото начало. So that's how Lord Chaitanya operates. И така, по същия начин действа Бог Чайтания. Krishna is very strict. Кришна е много стриктен. No taste, first surrender. Няма никакъв вкус да ти дам, първо се отдай. First the Brahma-Bhuta platform. Първо Брахма Бута платформа. Be fully established on the spiritual platform. Напълно установен на духовната платформа. Later we talk about taste. После ще говорим за вкус. But Krishna as Lord Chaitanya turns everything upside down. Но Бог Чайтания, Кришна като Бог Чайтания обръща на всичко наопаки. First taste and later we talk about the other things. Първо ще ти дам вкус и после ще си говорим за другите неща. Chant and dancing kirtan. Танцувай и възпявай в киртан. Take the nice prasad. Опитай от вкусния прасада. Later we talk about the 4 rules. И по-късно ще говорим за 4 регулиращи принципи. Lochana Das Thakur talks about this in his song. Parama Karuna Dvijana Nitai Gaurachandra. Лочан Дас Такур говори за това в своята песен Парама Каруна. Vishaya Chariya Sera Semajiya Mukhe Bolo Hari Hari. Once you've tasted and you want to go on with the Hari Hari, then we talk about giving up the sense gratification. След като веднъж го вкусиш и започнем да остати да повтаря Хари, Хари, тогава ние почваме да говорим да изоставиш сетилното наслаждение. Vishaya Chariya Sera Semajiya Mukhe Bolo Hari Hari. You want to go on with chanting Hari Hari? Want to go on with Kirtan? Well, then we have some rules, you see. Искаш да продължаваш да повтаряш святото име Хари, Хари? Ами тогава имаме тук едни правила. So now we are at the point here of the rules. И сега стигаме до момента за правилата. So that the initiates can go on chanting Hari Hari. Така че тези, които получават посещение, да могат да продължат да повтарят Хари, Хари. And they are promising to make their number one occupation the attentive chanting of Hare Krishna. И те обещават да направят най-важната си работа в живота, внимателното повтаряне на Хари Кришна. This is a lifelong career. Това е кариера за цял живот. Someone asks you, what is your job? Някой ви пита, какво работиш? You may tell them, my profession is full-time chanting of the Hare Krishna mantra. Може да му отговориш, моята професия е постоянно да повтарям Хари Кришна мантра. All else is in support of that pursuit. Всичко останало е в подкрепа на тази цел. Then you are understanding properly. Тогава сте го разбрали правилно. Bhakti is not so much like a religious belief. Бхакти не е много като религиозна вяра. What do you believe in? Какво вярваш ти? Are you Catholic? Ти католик ли си? Orthodox? Ортодокс? What is your belief? Каква ти е вярата? Sometimes people will say, I respect all belief systems. Понякога хората казват, аз уважавам всички Open-minded. вери. Аз съм с отворено съзнание. Whatever you believe in, fine. В каквото да вярваш, супер. I often tell a true story about I was doing a program in Sydney, Australia. Разказвам понякога за една истинска история, която стана в Сидни, Австралия. City almost as beautiful as Sofia. Сидни е почти толкова красив, колкото София. Big city with beautiful beaches. Голям град с красиви плажове. So after I gave the talk and kirtan, I sat down for prasad with some of the guests. След като дадох лекция и направихме киртан, аз седнах да приемам пресам с някои от гостите. And they were young, sophisticated Sydney men in their late 20s, all with their careers. И те бяха изтънчени жители на Сидни на по 20 години, които развиваха своята кариера. So they were introducing themselves to me. И те ми се представиха. One of them took it upon himself to introduce everyone. Един от тях пое да представи всички останали. Oh, it's so nice you're into bhakti. Той каза, много хубаво, че ти така се интересуваш от бхакти. This one is into scuba diving.
Той е тук, той е много пристрастен да се гмуркането. This one likes to race cars. А този пък обича да се надбягва с коли. This one likes nightclubs. Този обича да ходи в нощни клубове. So we know whatever. Bhakti, scuba diving, skiing, nightclubs. Каквото е там, бахти, акваланг, нощни клубове, няма значение. We're open to everything. Ние сме отворени за всичко. Whatever helps get you through the night. Всичко, което ти помага да преминеш през нощта. Krishna, Buddha, Кришна, Буда, anything, whatever. каквото и да е, няма значение. You have persons like that in Sophia? Имате ли хора такива в София? We're open. We appreciate you, Hare Krishnas. Ние сме окей, че сте Харе Кришна. Ние харесваме You това. have your belief system. Вие имате вашата вяра. It's good on you. Добре, щом ви помага. Bhakti is not so much a religious belief. Бхакти не е толкова религиозна вяра. Bhakti is about a lifestyle of purity and connection. Бхакти е начин на живот на чистота и връзка, свързване. Just like you may believe or you may not believe, but if you're participating in this initiation ceremony, you're promising to purify your lifestyle. Както вие може да вярвате, може да не вярвате, но ако се присъедините в тази посвещение, тази церемония, вие обещавате да пречистите вашия живот. What is the purpose of the bhakti lifestyle? Каква е целта на начин на живот на Бхакти? It is to purify your consciousness so that you can experience that Krishna is the same as his name, form, qualities, and pastime. Това е да ви пречисти съзнанието, така че да може да реализирате, че Кришна е еднакъв със своето име, със своята форма, качества и забавление. This is what the Mayavadi leader, the impersonalist leader in Varanasi couldn't understand. Това е това, което лидера на Майявадите във Варанаси не е успял да разбере. Lord Chaitanya had gone to Varanasi knowing that this is the capital of the impersonalists. Бог Чайтаня е отишъл във Варанаси, знаейки, че това е столицата на имперсоналистите. He knew they were going to ridicule him. Той е знал, че те ще му се присмиват. What is all this chanting and dancing like sentimental fanatic? Какво е това постоянно танцуване и пеене като някакъв сантиментален фанатик? He should simply be studying what is Brahman, what is eternal, what is temporary. Той просто трябва да изучава кое е браман, кое е временно, кое е вечно. That's the life of a real sannyasi. Това е живота на истинския саньяси. Instead, he's always dancing in ecstasy, Krishna, Krishna. Вместо това, той постоянно танцува в екстаз. Кришна, Кришна. So Prakashananda Saraswati said, no one in Varanasi can be very much attracted to this nonsense. И затова Пракашананда Сарасвати казал, никой във Варанаси няма да бъде привлечен от тази глупост. So one report went to Lord Chaitanya, И новините за това достигнали до Бог Чайтаня, as we were speaking last night. както говорихме с нощи. It was noticed that this impersonalist leader could not say the name Krishna. Било забелязано, че този лидер на имперсоналистите не може да каже думата Кришна. And Prabhupada explained that impersonalists are very fond of these indirect references to the Supreme. И Шрила Прабхупада обяснява, че имперсоналистите са много обичат тези индиректни обозначения на Върховния. Brahman, Atma, Vishvarup, Ishwar, Браман, Атма, Вишваруп, Ишвара. but not Krishna, not Govinda. Но не Кришна, не Говинда. So these words, sometimes the devotees have these names, we explained, Ние обяснихме понякога преданите имат тези имена, but we immediately connect them to Krishna. но ние веднага ги свързваме с Кришна. Just like one of my godbrothers, who's no longer with us in this world, Brahmananda. Както един от моите духовни брати, който не е вече с нас, Брамананда. Some of Prabhupada's godbrothers were making fun of his name. Някои от духовните брати на Прабхупада се подигравали на името му. Oh, this is an impersonalist name, the Brahmananda, Ananda, the bliss of Brahman. Те казали, това е имперсонално име. Брамананда означава блаженството на Браман, имперсоналния Браман. But Prabhupada responded, this is totally a Krishna conscious name, Прабхупада казва, това е напълно Кришна съзнато име. because the actual bliss of Brahman is Krishna. Защото всъщност истинския нектар, блаженство на Браман е Кришна.
So we may give devotees names like Ishwar or Vishvarupa or Jagadish, Ние може да даваме на преданите имена като Ишвара, или Вишварупа, или Джагадиш. but we immediately make the connection to Krishna. Ние веднага правим връзката с Кришна. But these impersonalists in Varanasi, they didn't do like that. Но тези имперсоналисти във Варанаси, те не правили това. They would even say the name Chaitanya, but with no connection to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Те дори произнасяли името Чайтаня без връзка с Шри Чайтаня Махапрабху. Chaitanya means the living force. Чайтаня означава жизнена със сила. So impersonalists accept that we are not the body, there's a living force, a spiritual energy. They accept that. Имперсоналистите приемат, че ние не сме това тяло, че има жизнена сила. Те приемат всичко това. Some of you last night raised your hands when I asked how many of you are coming from an impersonalist background. Някои от вас дигнаха ръка с нощи, когато ви питах колко от вас идват от имперсонална концепция за живота. It seems very attractive because yes, there's an all-pervading spiritual energy. Изглежда привлекателно, защото се казва, че има всепроникваща духовна енергия. Beyond the body and mind. Отвъд тялото и ума. And we are that all-pervading energy. И ние сме тази всепроникваща енергия. Simply we forgot. Просто сме забравили. We are all the supreme Ние всички сме върховната енергия. People like this because there's no notion of servitude. Хората обичат това, защото там не се говори за служене. So as we were saying, the impersonalists, they acknowledge that there is a spiritual energy. Както казахме, имперсоналистите признават, че има духовна енергия. Of course, we agree. Разбира се, ние сме But съгласни. bhakti goes much far beyond that. Но бхакти отива много отвъд това. In Bhagavad Gita, Krishna says, Pramano hi pratishtaham. The impersonal Brahman is based on me, the person. Бхагавад Гита Кришна казва Брамано хи пратиштахам. Имперсоналният браман се основава върху мен, Кришна. So the perfection of impersonalism is to become a devotee of Krishna. Съвършенството на имперсонализма е да станеш предан на Кришна. A practical example I often give. Практичен пример, който често давам. When you're in a relationship, let us say Gopiki Tamrita, she's a little angry with her fiancé. Когато сте в... I know it never happened. Когато сте имате отношение, да кажем, Гопи Гитамрита малко се ядосала на своя годеник. He fell asleep and failed to come to one of her concerts on time. Той е проспал един от нейните концерти. So, you have two choices. Имаш два избора. She can either be very angry Тя или може да е много гневна and whip him with her words, и да го нашива с думите си, or she can just be quiet and ignore him. или просто може да бъде мълчалива и да го пренебрегва. In English we say that's giving someone the cold shoulder. You have a saying like that in Bulgarian? На английски казваме да му дадеш някой студено рамо. Yes, you have a say? Not the same. What do you say? You turn his back. Turn your back on the person. Emotionally you turn your back. На български казваме да му обърнеш гръб, емоционално да му обърнеш гръб. Или да се държи студено, to behave coldly, to be cold to him. Yes. To pretend the person's not there. Да се правиш, че тази личност не съществува, не е там. Turn the switch off. Да го You don't изключиш. exist. Ти не съществуваш. That's being impersonal. Това е да бъдеш имперсонален. But it's a person who's being impersonal, Но това е личност, която решава да се държи not the reverse. безличностно, не So обратно. Krishna says, the impersonal Brahman is based on me, the person. И Кришна казва, имперсоналният браман е базиран, основан върху мен, личността. So Lord Chaitanya recognized there's a big problem in this city of Varanasi. И Бог Чайтания е разбрал. Има голям проблем в този град, Варанаси. I brought such a wonderful delivery of ecstatic love of Krishna. Аз съм докарал толкова невероятна стока на екстатична любов към Кришна, But no one's buying. но никой не купува.
What am I going to do with this heavy load of merchandise? Мисля, какво ще правя с тази огромен товар от стока? The ecstatic love of Krishna. Екстатична любов към Кришна. It's a heavy load for me to take to another city. Това е тежък товар да го закарам сега в някой друг град. So I will distribute it here in Varanasi for even a cheaper price. Така че аз ще го разпространя тук във Варанаси дори на по-ниска цена. I'll lower the price. Аз ще намаля цената. So Lord Chaitanya converted thousands of these impersonalist sannyasis, headed by Prakashananda Saraswati. И така Бог Чайтания преобърнал хиляди от тези саняси в направо ги правилно дадени. Impersonalists cannot understand how Krishna can be the same as his name, his form, his qualities, his pastime. Имперсоналистите не могат да разберат как така Кришна може да бъде идентичен със своето име, качества, форма, забавления. Because in material life everything is different, yes? Защото в материалния живот всичко е различно, нали? The person is different from their body. Личността е различна от тялото. The person is different from the name. Той е различно от своето име. The person is different from the activities. От дейностите. So this is the problem with our chanting. Това е проблема с нашето мантруване. We chant as if Krishna is different from his name. Ние възпяваме все едно Кришна е различен от своето име. So we're very inattentive when we chant. Ние сме много и затова сме много невнимателни, когато We мантруваме. chant like exercise machine. Ние възпяваме като машина за упражнения, Like a robot. като робот. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Hare. Ram Ram. Like you're doing some exercise, you know? Сега правиш някакво упражнение. Push-ups, you know? Лицеви опори. One more. Още една. Okay, one more round. Hare Krishna. Още един кръг. Or else we're driving a car on the way to work and we chant our japa. Или пък караме колата си на път за работа и там повтаряме своята джапа. We're talking to someone and we chant our japa. Ние говорим с някой и мантруваме. This is meaning we unconsciously or consciously think Krishna is different from his name. Това означава, че ние съзнато или неосъзнато мислим, Кришна се различава от своето име. If someone was standing right before you Ако някой стои точно пред вас and the person's talking to you, и тази личност говори с вас, but you're doing something else, но вие правите нещо друго, how does that show that you appreciate the person's presence? как това показва, че вие оценявате присъствието на тази личност? Chanting is a very personal experience Възпяването е много личностно усещане and it requires your full attention. и изисква вашето пълно внимание. So if you think consciously or unconsciously that Krishna is different from his name, then why should you pay attention? Ако си мислите, осъзнато или неосъзнато, че Кришна е различен от своето име, тогава защо да обръщате внимание? You can be an unconscious impersonalist. Вие може да сте неосъзнат имперсоналист. The chanting of Hare Krishna is a ritual to take you beyond to some higher spiritual experience. Повтарянето на Харе Кришна е един ритуал, който ви издига отвъд до някакво по-висше духовно усещане. Is there anything beyond Krishna? Има ли нещо отвъд Кришна? The words don't make any sense. Тези думи нямат никакъв смисъл. If you try to say beyond Krishna, you're like a child speaking gibberish. Ако кажете отвъд Кришна, вие сте дете, което говори глупости. As Krishna says in Bhagavad Gita, Mata pratam nanya kinchirasti dhananjaya. There's nothing superior to me, not even Narayan, not even Vishnu. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, няма нищо по-висше от мен, ни дори Нараяна или Вишну. So the bhakti lifestyle is meant to bring you the experience of Krishna being the same as his name. Така че начин на живот на Бхакти е предназначен да ви накара да реализирате, че Кришна не се различава от своето свято име. That is the quest for your chanting. Това е задачата на вашето мантруване. Krishna is the same as his form, his qualities, his activities. Кришна е същия както неговата форма, качества, дейности. But what is so powerful in our consciousness is the material experience.
Но това, което е толкова могъщо в нашето съзнание, е нашето материално усещане, преживяване. In the material experience, we are different from our body, we are different from our name, from our activities. В материалния свят ние сме различни от нашето тяло, от нашето име, от нашите дейности. So therefore, when we chant Hare Krishna, we can chant, but our attention's not fully there. Затова, когато повтаряме Харе Кришна, ние може да повтаряме, но нашето внимание не е напълно там. Because Krishna is not fully there as far as what we are conscious of. Защото Кришна не е напълно там, толкова доколкото нашето съзнание не позволява. I believe in Krishna, even though when I'm chanting, I'm thinking of so many other things. Може да си мислим, ами аз вярвам в Кришна, въпреки че като мантрувам си мисля за толкова много други неща. Krishna is standing right before us as his name. Кришна стои точно пред нас като своето име, But our attention is somewhere else. но нашето внимание е някъде другаде. But we say, but I believe in Krishna. Но казваме, ама аз вярвам в Кришна. Suppose Ishwar Chandra Prabhu is trying to talk to his wife, Chandrika. Да предполагам, че Ишвар Чандра Прабху се опитва да говори със своята съпруга, Чандрика. And he keeps trying to explain himself to her. И се опитва да обясни себе си. And she's standing right in front of him. И тя стои пред него. And what does she say? И какво казва? I believe in you, I believe in you. Аз вярвам в теб, аз вярвам в теб. But she's not listening. Но тя не слуша. Prabhu, I believe in you, I believe in you. But can you hear what I'm saying? I believe in you, I believe in you. Аз ти вярвам. Ама чуваш ли какво ти казвам? Аз ти Very вярвам. frustrating, yes? Много And that's how разочарован. we chant Hare Krishna. I Ете, believe in Krishna. Jai Shri Krishna, Hari Bol. аз вярвам в Кришна. Джай Шри Кришна. Е така повтаряме ние Харе Кришна. But we pay no attention to our chanting. Но не обръщаме внимание на нашето възпяване. In this way we reduce Krishna to some kind of religious doctrine. И така редуцираме Кришна до някакъв вид религиозна доктрина. So that is our problem. Това е нашия проблем. Even the greatest chanter of the holy name, Sri Chaitanya Mahaprabhu, what does he say? Дори най-великият възпяващ Харе Кришна Шри Чайтanya Махапрабху, какво казва той? Dadaivam idasa mahajani nanuraga. He's demonstrating on what we should be feeling. Той демонстрира това, което ние трябва да чувстваме. I'm so unfortunate, certainly, Durdaiva, certainly so unfortunate, because I have no raga, no attraction for chanting Hare Krishna. Аз съм толкова нещастен, със сигурност, защото аз нямам рага или вкус да повтарям Харе Кришна. So these are some points about this Harinam Diksha. Това са някои неща за Харинам Дикша. So we want you to give your full support to these three initiates. Искаме да дадете вашия пълната ви подкрепа на тези трима бхакти, които ще бъдат посветени. Support is not simply one person's job, not simply my job. Подкрепата не е само работа на един човек, на моя работа. There's an expression in English that it takes a village to raise a child. Казва се, че има нужда от цяло село, за да бъде отгледано едно дете. So you all please play a very important role in encouraging these devotees. Затова моля ви, изиграйте много важна роля в окуражаването на тези преданодаяни. Help them to remain inspired Помогнете им да останат вдъхновени through all the different phases of their life. през всичките различни фази и етапи в техния живот. So they won't say, oh yes, I took my initiation 4 years ago, but now I changed my mind. Така че да не кажат, аз наистина получих посвещение преди 4 години, но сега вече си промених мнението. We want to remain inspired throughout our bhakti lifetime. Искаме да останем вдъхновени през целия си бхакти живот. It is possible. Това е възможно. So now we will call the initiates up and they will recite pranam mantra out loud, please. Сега ще повикаме бхактите и те ще рецитират пранам мантрата високо, моля. And they will state their vows. Те ще кажат своите обети. And we will give them their new name and their beads. И ние ще им дадем тяхното ново име и тяхната бройница. And after each one gets the name and the beads, you can all call out, Haribo! Хариба! И като получат новото си име и бройницата, всички може да извикате Харибо!
So are we ready for that? Готови ли сте? Pull out. Hare Krishna. All right, we have a space, and they know which way to pay. They know which way to point their feet. Okay. Разбрахте ли, бахте, на къде отдавате почитание? Направо. Ivelo. Да, високо. Ну, Шупада Кришна, баща ви, Кришна, Девамрита Свами, Прачаре Пуравачен, Чабакта, Чапранича, Пара, така. Ну, баща предавам да се на мен не сте се разсадили да говорим. Не ли ще ми бъде точно също? So I'm very happy Ivelo is a serious student of Prabhupada's books. Аз съм много щастлив, че Ивайло е сериозен, изучаващ студент книгите на Шрила Прабхупада. He studied Bhakti Shastri in Mayapur Той изучава Бхакти Шастри в Майапур and is talking about doing his Bhakti Vaibhav, и сега планира да изучава Бхакти Вайбава. Bulgarian sadhu. Български саду. He wants to be that. Иска да има такива планове. So what are the 4 rules? Кои са четирите регулиращи принципи? No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. And what to do every day? Chanting minimum 16 rounds. Your new name is Bhaktaraj Das. Bhaktaraj means the leader or the king of the devotees. It can refer to Rupa Goswami or Sanatana Goswami. Make video of the couple when they're receiving the All right. George, how do you say in Bulgarian, George? Georgi. All right. Hare. So George and his wife are a very nice Krishna conscious couple. Бхакти Георги и неговата съпруга са много прекрасна Кришна съзната двойка, семейство. They inspire each other in Krishna's service. Те се вдъхновяват един друг в служенето на Кришна. I can see that they were a happy couple before Bhakti. Аз мога да видя, че те са били щастлива двойка и преди Бхакти. Sometimes. Понякога. But now their happiness has gone to a new level. Но сега тяхното щастие се издигнало до ново, по-висше ниво. So I'm very impressed by how they inspire one another to advance in spiritual life. И съм много впечатлен от това как те се вдъхновяват един друг за духовния живот. What are the 4 rules? No meat, eat fish and eggs, no illicit sex, no intoxicants, no gambling. And what to do every day? To chanting minimum 16 rounds per day. All right. You like a new name or you prefer George? Oh, as you wish. No? Искаш. Serious? Yes. I'm waiting for. Your new name is Sarvarasa Das. Sarvarasa refers to Krishna, who is
full of all the flavors of loving relationships. Сарва Раса означава Кришна, който е пълен с всички аромати и вкусове на духовните отношения. Sarva Rasa Daya. Vesala, is that how you pronounce it? All right. Vesala has done Bhakti Shastri? Yes. Весела е завършила Бхакти Шастри. Very good. Много добре. I'm glad to hear how in Sofia the devotees are taking the study of Srila Prabhupada's books seriously. Радвам се да чуя как в София преданните приемат сериозно изучаването на книгите на Шрила Прабхупада. What are the 4 rules? No meat eating, no illicit sex, no gambling, and no intoxicants. And what to do every day? To chant at least 16 rounds per day till the end of my life. Your new name is Purna Rasa Devidasi. Purna Rasa refers again to Krishna, who is full and complete in loving flavors. Хриба. So now we have the Rasa family. So again, please give your support to these devotees. Отново, You can get a birth from a mother and father in any species of life, the Shastra says. Шастра казва, че може да получим раждане от майка и от баща във всички видове живот. Biological birth is nothing unusual. Биологичното раждане не е нищо особено. But spiritual birth, that is the special gift of the human form of life. Но духовното раждане, това е специалният подарък в човешката форма на живота. It's the special gift that's possible in the human form of life. Това е специалният подарък, който е възможен в човешката форма на живота. So we should always remember our extraordinary opportunity. Винаги трябва да помним тази невероятна възможност. Any creature can have a biological birth, Всяко живо същество може да има биологично раждане. whether from a womb or from an egg, От утроба или от яйце. but only in this human form of life do you have the opportunity to receive a spiritual birth. Но само в тази човешка форма на живот може да получите възможност за духовно раждане. Помни за кантималата. So now we may begin the yajna. Yes, some kirtan, please. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Swasti No. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Swasti no Hrishikesho Hare Dadatu, Swasti no Vainapeyo Harihi, Swasti no Anjana Suto Hanu Bhagavato Dadatu, Swasti Swasti Sumangalayitesho Mahashri Krishna Satchidananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Vartamanayam Saptadrimshatyuttara Panchasatagorabde Uttarayani Vishmarita Vamanamase Gorapakshe Mitunarasi Sute Bhaskare Saptamititav Ravi Varantidayam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Kanta Duranta Sansmriti Hare Jagya Sada Om Tadvishnu Paramam Padadam Sada Pashyanti Surayah Nidiva Chakshuradatam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Om Agnim Dodam Purodade Bhagavakam Upabhuve Devagam Asa Adayadiha Hayvayam Karo Jata Veda Devindyo Hare Krishna, Hare Krishna, Chakrame Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Prabhu Niruddha Prasuvayajam Prasuvayajapakam Bhagaya Vata Sarva Bhutastaketa Puketam Nakunatu Vadisho Vacham Nasvagatu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajnanaतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ॐ गुरवे नमः. ॐ श्रीचैतन्यमनोदिष्टं स्थापयन्तोतले स्वयं रूपाख्यं ददाति Padakamanam Shri Gurum Vaishnavanshya Shri Lopam Sarajadam Saharmaragunam Amritam Kam Sajivam Sadvedam Savagodam Harijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Hare Krishna Shakam Vidanscha Krishna Krishna Hare Hare Krishna Sava Vaishnava Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Devamrita Swami Namine Svayam Gurave Namah. Om Prachare Purvadashancha Panchachandravika Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Om Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Panchakadeshatarine Svayam Vishnu Sanskripadacharya Namah. Om Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Hare Krishna, Hare Krishna, Ayam Paramahare Krishna Hare Om Shri Vaishnavana Devi Hare Rama, Hare Rama, Jnana Kaine Rama Rama, Hare Hare.
Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Astu tat sarvamachitram Krishna Krishna prasadatah Yatkinchit vaigunyam jatam tadosha prasamanaya Shri Krishna smaranam karomi Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,